Hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, na matumaini yangu kwamba mzima na ubweri wa afya. Karibu katika taarifa. Mimi nafahamika kama Mariam Kendi, ananisaidia kwa lugha ya ishara si mwingine bali ni Bibi Nongeshi. Kuna mengi ambayo tumekuandalia ikiwa makala leo ya Jua Afya Yako, lakini hapo baadaye. Lakini kwa sasa taarifa kamili. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka alifika katika shamba la opoda la hayati Raila Amolo Odinga huko Bondo kutoa heshima zake za mwisho kwa Raila. Katika kuonyesha umoja na heshima ya kitamaduni, chama cha Wiper kiliwasilisha ng'ombe 150 kwa familia ya Odinga, ishara ya kitamaduni inayoashiria mshikamano, heshima na maombolezo ya pamoja miongoni mwa jamii. A unique day because we have a big team of people from outside Mwangaza. Most of them have come from Cumberland, but we also have people who have come from Nakuru and other areas. Feel welcome. Only those who love us, only those who love Raila Odinga, they are the ones who come here to the funeral. And for that, I'm very grateful. I know some people would like to mix it with politicians, with politics. Personally, I'm not a politician. My husband was a superb politician, not me. So don't expect me to bring in any politics here. But from what I know, Honorable Kalonzo Musyoka has been a friend of Baba for many, many years. The gentleman lying here would have been the Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya. We've been to the trenches with my brother. On one occasion in 2023, when Kenyans were saying the cost of living was unbearable, some of us wore sufurias. We nearly got killed. Raila and I escaped from Embakasi South. How we did it was amazing. It was like the orders were given that day to kill us, mainly to kill Raila Odinga. But we escaped somehow up to Rafael Tuju's place in Karen. I think Kamawa Raila will remember this. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba bunge la kaunti ya Elgeyo Marakwet limetoa msaada wa chakula na mavazi kwa waathiriwa wa maporomoko katika eneo hilo. Haya yanajiri huku idadi ya waliofariki kufuatia tukio hilo ikifika watu 36. Wakiongozwa na kiongozi wa eneo hilo Jane Mutai waliwasilisha msaada huo, wakieleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kuwapa waathiriwa matumaini ya kuishi na kurejea katika hali ya kawaida baada ya mkasa huo.
We have managed to donate from our houses and even from the staff welfare 12 bags of maize together with 150 kilograms of rice, 100 kilos of sugar and quite a number of sacks of clothes to help the bereaved families. Assembly in solidarity to cry with our people, to condole with our people, to comfort each other as Elgeyo Marakwet County because of the recent floodslates that have affected both Marakwet East and Keyo North. We have today brought enough food and clothing to the families that were affected by the landslide. It is a kind gesture that we can't take it for granted, and that is why I've personally come here to receive, to ensure that the spirit of giving continues as we restore our people back to normal life. They lost everything, they lost houses, clothing, everything. And by bringing these things, it is timely to make them come back to, at least not to normal life, but just to comfort them. We are continuing with the recovery. It's not easy because even during the recovery we had some injured people whom we were lifted to MTRH who got injured in the process. So the process is ongoing, very difficult because of the big boulders, a lot of mud, but we are hopeful that we are going to recover our brothers and sons and daughters, probably even alive, so that they can come back and support. And unfortunately, if we don't find them alive, we also need to find their bodies so that we can have closure when the families, they can at least heal, knowing that the unfortunate has happened. The culture of Marakwet and Keyo is the culture of giving, and therefore when they had this thing, they could not even wait for it to be told. They just said, Governor, can you take those things? We are bringing them to your office. And these, in our sub-county offices, we have so many. Some have even told me, let's have them in our ward offices. And we have accepted that please take them to wherever there is a government office, we will mobilize and deliver to the victims. And I want to assure that anything that you have brought to us, there will be no diversion. Everything will go to the committee and directly to the victims. Under my watch, nothing, even a single coin, will disappear. Everything will have to go to the intended purpose. Na mtazamaji, kutoka Elgeyo Marakwet tuelekee Mombasa, ambako makundi ya wanawake mjini Mombasa yamezindua kampeni ya kusajili wapiga kura katika hatua ya kuinua idadi ya wapiga kura. Hii ni baada ya nchi kurekodi idadi ndogo ya wasajili wa wapiga kura. Wakizungumza mjini Mombasa, wakiongozwa na Amina Ridhwani, walitaja idadi ndogo ya watu waliojitokeza kujisajili kuwa ni hasara kwa kaunti na huenda ikawanyima wakazi fursa ya kuwachagua viongozi wanaowataka. Women must not be sidelined, particularly those at the grassroots, who are key drivers of community development and social cohesion. Inclusion of women in leadership and policy formulation ensures that governance reflects the realities, needs and aspirations of the majority. So sisi kama Mama Kenya movement tuna advocate ya watu waweze kupiga kura. Tunazunguka kaunti zote, tuko na viongozi wetu, na mbali na hiyo maswala na changamoto ambazo zinakumba jamii, tunapata kwamba watu wengi, habari viongozi wengi wanachaguliwa, lakini mambo ya jamii haiwahusishi. Kweli ama uongo? Sasa ndio tunasema we are advocates kuhakikisha kwamba kuna amani na maendeleo endelevu. Kama Mama Kenya, we are in 47 counties. Umenelewa, hii poll imekuja haraka, lakini tunajiandaa kuongeza ile idadi kwa sababu tumeona gaps nyingi, gaps from political parties. Sisi hatutaki tena mambo kugoja nomination, tunahamasisha kina mama to take leadership. Sasa tumedecide sisi wenyewe kama kina mama, maana Mombasa ni yetu sio yao. We are the one who elected them to be the MPs, to be the senators, to be the women rep, to be the governor. We are the one who elected them. And to make it worse, now tumeamka na tupeleke tena kiuzuzu. Maana wao wametukuta sisi ni maboga. Watupeleka wanavyotaka wao, atupeleke tena hivyo.
Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba mtoto mwenye umri wa miaka 3.5 amefariki asubuhi ya leo na familia nyingine kadhaa kuachwa bila makao kufuatia moto mkali ulioteketeza vyumba vyao vya kukodisha katika kijiji cha Hairiga katika eneo la Nyeri. Mvulana huyo alikuwa akiishi na babake ambaye pia alipata majeraha wakati wa kisa hicho na alikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Nyeri kwa matibabu. Kulingana na walioshuhudia, moto huo ulianza katika nyumba moja na hawakuweza kuokoa chochote wakati wa mkasa huo. Tuwezi jua ni nini ilifanyika juu sisi tulikuwa kwa nyumba, so hatuwezi jua juu. Sasa unajua ni mtoto alitokea tu akakuja akatuambia kuna moto. Sasa sisi kutoka tukakuta nyumba ya kwanza ni moto, ya pili ni moto. Sisi hatukujua ni nini. Nilijaribu kupiga nduru, nikapiga nduru. Majirani wao walikuja, lakini tulitoa kitu kidogo sana. Lakini after hapo nyumba zote zimechomeka na hakuna kitu yenye tumetoa. So mimi naweza taka watusaidie tu juu saa kama mimi niko down sana, niko chini sana juu nashindwa, sina mwelekeo, sina mbele, sina nyuma, hakuna nini ama nini. So mimi naweza taka serikali tusaidia, tuangalia yani for now. Hiyo ni kama accident. Tusisema ni mtu ama nini, ni venye tunaweza sema ni accident kama ya kawaida. Tu ni kijana yangu akaja akaniambia kuna pahali kuna shomeka huku this side, na kwa sababu si tuko neighbors nikakimbia, ndio nikapata kuna moto mkuu sana. All the same nikakumbuka hata mimi nilikuwa nimeacha kitu kwa gas, nikarudi. Sasa in fact hawa fire brigade walifanya vizuri sana, walikimbia, walikuja haraka kwa sababu hata niliporudi nikamwambia bonangu, akapiga simu kwa fire na akasema hata wameambiwa tayari ndio wana. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya kutamausha, ni ruhusu nimeze mate, lakini usiende mbali kwa narejea na makala ya Jua Afya Yako, ambao hii leo tunaangazia tatizo la kuoza au kuharibika kwa meno, lakini usibanduke uliko. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. On 7th November, it is our day. The Twiga Adventure is here. Brought to you by Toto Safari's Adventure. A day packed with learning, laughter, and adventure. We'll start our morning at the Giraffe Center, up close and personal with the friendly giraffe. Then off to Kazuri Beads Factory, where we'll learn the journey of making beads and even try the art of beading ourselves. Next, we head to Mamba Village to see crocodiles, ostriches, and tortoises and discover fun facts about them. After all that, exploring and the fun continues. Jump, spin, and laugh at the merry-go-round, trampoline, and enjoy a refreshing boat ride. And yes, well, we'll end our day with a delicious lunch to refuel after all the fun. Everything, transport, park fee, care, and lunch is all included for just 3,000 Kenya shillings. For more detail, call or WhatsApp on 0724 427270. Toto Safari. Travel, learn, have fun. Wiki jana ndani ya Life Garage. Ndio mix maize na maharage. Mnahitaji kule Tanzania hiyo? Makande. Oh, sisi tunajua tu nini kamande. Kamande ni mtu na pia chakula. Mumewa Rais wa Tanzania Samia Suluhu aitwa nani? Jina.
Wakenya wameshtuka anakuwa na mume. Ako na mume bana. Mtu asimuongeleshe, kila mtu ajiangalie maisha yake sasa hapa. Sausage ni mtu mmoja, iko kama ukovu. Personally. Mzee Hassan. Wewe mzee nani? Sulu. Mzee Sulu. Mme wa Samia anaitwa Hafidh K. Aimail. Tukuja hapa mtoto hapa. You don't know, yes? Microphone. Bwana Bahari. Sijui. Hujui. Sasa wacha tuone kama ni mimi, hata pia mimi sijui. Hafidh Aimail umepata. Najivunia Yesu wangu amenipa uwezo. Najivunia Yesu wangu amenipa uwezo. Najivunia Yesu mwenye kunipa uwezo. Najivunia Yesu mwenye kunipa uwezo. Najivunia Yesu mwenye kunipa uwezo. Parara 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 Ungana na Mihona Kenya Nice kijana mtanakoti kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 8 mchana hadi 11 jioni, na marudio ni kila Jumamosi saa 3:30 usiku. Life Garage, where Jesus is made famous. Businessmen, businesswomen, entrepreneurs, shepreneurs, mothers, fathers, students, and all our loyal Mwangaza TV viewers, get ready for the business spotlight. We are bringing to you success stories behind every business. Want to know why these businessmen started, when they took the leap, and how they've been thriving so far? Join us as we delve deep into the passion behind every successful business story, only at Mwangaza TV in the business spotlight. Kemuma Engineering Systems tumetambulika kwa uuzaji wa vyombo na vifaa vya usalama kama vile CCTV, intruder alarm systems, electrical fencing, razor wire, intercom systems, access control systems, automatic gates, general electricals, fire and smoke alarm system, na fire extinguishers, solar panels, batteries, inverters, na charger controllers. Tutembelee leo. Duka zetu ziko Nairobi, junction ya Kamae Road na Gaberon Road. Duka la pili, Nyandarua House, orofa la pili, room 204, Pwani Guest House, na Mark Plaza Kasarani, opposite Kasarani Police Station. Tupigie simu 0793 949494 au 0793 494949 au 0758 121212. Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, like and share. Ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza tufuate kupitia Instagram @Mwangaza TV Kenya, Twitter @Mwangaza TV, mtandao wa TikTok @Mwangaza TV, YouTube kupitia Mwangaza TV Kenya. Mwangaza TV, tumaini lako. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Karibu sana mtazamaji wangu, nizidi kukupasha. Makala ya Jua Afya Yako yanaangazia kuoza na kuharibika kwa meno. Mojawapo wa chanzo cha kuoza kwa meno ikiwa ni kula vyakula au vitu vyenye sukari. Kwa mengi zaidi, tazama makala ya Jua Afya Yako.
Cavities kwa Kiswahili zinaitwa mashimo ya meno au meno yaliyooza. Ni hali inayotokea pale ambapo sehemu ya jino linaanza kuharibika kutokana na bakteria waliopo kinywani. Cavities are holes that are formed on the enamel of the teeth, and it's caused by acidity, mouth acidity. So when bacteria feed on acidic food, they cause tooth decay, and as a result of tooth decay, it results to a tooth cavity. Yeah. Bakteria kinywani, asidi, sukari na usafi duni wa meno zimeorodheshwa kama baadhi ya chanzo cha kuoza kwa meno. Causes of teeth cavity mostly is caused by bacteria, and bacteria feed on starch. So the moment you have taken in your food and then you have failed to brush, so the bacteria in the mouth gets environment where they can feed on, then they create the acidic environment, and as a result, the acidity, the enamel wears out, and as it wears out, you get that the teeth forms the cavities. Dalili za hali hiyo zinaweza kuanza polepole na kuwa mbaya zaidi kadri jino linavyoendelea kuoza. Mara nyingi hazionekani mapema, lakini zikiendelea unaweza kugundua ishara kama unyeti wa meno au tooth sensitivity, madoa kwenye meno na hata maumivu kwenye jino. The initial signs of teeth cavity is the sensitivity. So you get that at some point you're having teeth sensitivity, and then when you're trying to bite something hard, you feel like there's discomfort. So, and then sometimes you can see the black spots on the surface of the teeth. So probably those are cavities. Kila mtu anaweza kupata hali hii, lakini waliokuwa kwenye hatari kubwa zaidi wakiwa ni watu walio na usafi duni wa kinywa, watoto wenye umri mchanga, na vile watu wanaokunywa pombe na kuvuta tumbaku. People who can be affected with this kind of disease are those people, especially the first one, people who have poor oral health. Those people who cannot be able to brush well. So you get that the environment, the hygiene is bad, so the bacteria are so many in the mouth, so you end up getting cavities. And other people mostly likely to get these are children, especially children who are below 5 years. There's this what you call bottle feeding. So the moment the mother keeps on feeding the kid with a bottle, so there's a lot of starch, sugar in the mouth. So the bacteria grows very fast in an environment that is sugary. So children below 5 years, and those also who are having chest problems, who are prone to use amoxil syrups, so they're in danger of getting these kind of cavities. Kupiga mswaki mara 2 kwa siku, hasa baada ya kula, kuelekea kumwona daktari wa meno angalau mara 2 kwa mwaka, kutumia uzi wa meno yani dental floss, kuepuka kula vyakula vyenye sukari zikiwa kinga za kuharibika na kuoza kwa meno. The first thing is brushing twice, and we usually advise someone to brush after meals, especially 30 minutes after meals. And then you leave the fluoride the rest of your day. And then secondly, you do dental checkup at least twice per year. That's also more important. And then there is also flossing. After you have brushed, you floss your teeth in between interdentally. There's many people don't do that. Inaarifiwa kwamba mojawapo ya tiba ya kuharibika kwa meno ni kujazwa jino iwapo kulikuwa na shimo yoyote. Tiba zingine anaarifu daktari wa meno Brian Wekesa. Treatment part of it, you can do filling, dental filling for those cavities that has not gone so much. And then another thing, you can also do crowns. Yeah, for those cavities that have gone so much extended to the dentine. And then as well, if you feel like there's a lot of pain, aching, you can do root canal, and then you finish by doing crowns. Yeah, those treatment. Kuoza au kuharibika kwa meno ni hali ambayo inaweza kuzuiliwa iwapo mtu ataelekea hospitalini angalau mara 2 kwa mwaka. Hivyo basi usafi wa hali ya juu kinywani umehimizwa. What I can explain to you is visit a dentist.
There's a lot of means outside there. People say like you can use the miti shampoo, whatever, to heal. But the best way is to visit the dentist, and then we see the extent of the cavities, because sometimes you can get these cavities on the enamel. Sometimes it has extended up to the dentine. Sometimes it has reached the pulp chamber. So the best way is just to visit the dentist, and then we see the extent of the cavities, and then we do the necessary treatment. Maybe you can do a filling. You can do this, what we usually call pulp capping. Pulp capping we do on the tooth that has reached the pulp chamber, but there's not that much damage on the pulp chamber, so we can also do that. And then if we see like the damage has gone so much further, there is severe pain, we prefer to do a root canal. So the best advice I can give you is just visit the dentist around you, and then you'll get the help. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Asante sana kwa kujumuika nasi hadi tamati. Nikisoma baadhi ya ujumbe ni kwamba Martha Ngarari anasema anatazama, Dedan Mkunji anasema pamoja sana, Presley Braden anasema Naivasha iko ndani kabisa. Leo kinsaidia kwa lugha ya ishara amekuwa ni Bi Vivian Ongeshi, na mimi nafahamika kama Mariam Kendi, na kwa pamoja tunakutakia usiku mwema. Kwaheri.